An yi kira ga sababbin ƙananan jami'an 'yan sanda da aka yayi da su yi aiki da ƙwarewa haɗi da gaskiya wajen gudanar da aikin da doka ta tanadar musu na tsaron dukiyoyi da rayuwar al'umma. Ƙungiyar nan mai bayar da agaji ta yi haɗaka da hukumar bayar da agajin gaugawa ta Najeriya da takwarata ta jihar Sokoto wato SEMA domin horar da al'ummar kofar kware matakan da ke rage a haɗuran aukuwar ambaliyar ruwa a yankunansu. Assalamu alaikum masu kallon barkaku da yau, barkaku da kasancewa da mu a labaran Nta Sokoto. Yau muna 15 ga watan Rabi'u Sani na shekara ta 1447 bayan hijirar fayyan talikai annabin rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, wanda ya yi daidai da 7 ga watan Oktoba na shekara ta 2025. Ku sani kuna iya kasancewa da wannan labaran kai tsaye daga sashinmu na sada zumunta wato Facebook at Nta Sokoto News Update ko kuma a rumbun adana hotuna masu motsi wato YouTube a YouTube at Nta Sokoto Live Stream. Sunana Dahiru Suleiman Danchadi dauke da fasarar labaran. Gwamna Ahmad Aliyu na jihar Sokoto ya yi kira ga sababbin ƙananan jami'an hukumar 'yan sanda da aka yayi da su yi iya ƙoƙarinsu wajen kaucewa karɓar rashawa, rashin ɗa'a da saɓawa dokokin aiki. Haka zalika ya hore su da su kasance masu adalci tsakankanin al'umma a duk inda suka samu kawunansu domin gudanar da aikinsu kamar yadda dokar ƙasa ta tanada. Gwamnan ya yi wannan bayani ko kuma ya bayyana haka ne a wajen bikin yayi sababbin ƙananan jami'an hukumar ta 'yan sanda na shekara ta 2022 zuwa 2023 da ya gudana a kwalejin horar da jami'an 'yan sanda da ke nan Sokoto. Wakilinmu Ahmad Rabi'u Wurno ya shaidi bikin yayi ɗaliban gashi da cikin rahoton. Daga cikin mutane 485 da suka fito daga jihohin Sokoto, Kebbi da kuma Zamfara, mutane 483 ne suka kammala horo a tsawon watanni 6 a makarantar horar da 'yan sanda da ke Sokoto. Gwamnan jihar Sokoto, Ahmad Aliyu, wanda aka wakilta, ya buƙaci sabbin 'yan sandan da suka kammala horon da su gudanar da aikinsu cikin gaskiya, ladabi da bin ƙa'idojin aikin 'yan sanda domin ci gaban ƙasa baki ɗaya. Ya kuma ja hankalinsu da su kasance masu ladabi, kishin ƙasa da aminci wajen hidima wa ƙasa da al'umma. Sufeto Janar, wanda mataimakin Sufeto Janar mai kula da yanki na 10 ya wakilta, ya bayyana sabbin jami'an a matsayin jarumai masu ƙwazo da za su taka rawar gani wajen kare mutuncin ƙasar nan. Ya ce an horar da su bisa daidai da aikin 'yan sanda na zamani, ɗabi'u na gari da kuma dabarun aiki a fagen fama domin shirya su ga ƙalubalen tsaro na ƙarni na 21. Lallai muna sa rai cewa su je su yi aikin su tsakaninsu da Allah, su ji tsoron Allah, su san cewa aikin na ibada ce. Kada su zalunci mutane, su yi respecting fundamental human rights, su kiyaye rayuka da kai mutane, abinda ake so tare da su kenan. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto Ahmad Musa ya shawarci sabbin jami'an da su kasance masu jajircewa wajen kare rayuka da dukiyoyin jama'a a wuraren da za su yi aiki. Daga Sokoto, Abdullahi Umar Ilalu, labaran Nta. To an gaishe ka Abdullahi Umar Ilalu ɗauki da fassarar rahoton Rabi'u Wurno. A wani bangare na ƙoƙarin ganin an kaucewa haɗuran da ke tattare da ambaliyar ruwa, ƙungiyar nan mai bada agaji ta Red Cross a Najeriya ta yi haɗin gwiwa da hukumar bayar da agajin gaugawa ta Najeriya wato NEMA da takwararta ta jihar Sokoto wato SEMA da wasu masu ruwa da tsaki akan lamarin sun gudanar da gangami faɗakar da al'ummar shiyar kofar kwari ta ƙaramar hukumar mulki ta Sokoto ta Arewa. Wakilinmu Nuruddin Abdullahi Adili na ɗauke da cikin rahoton.
Shi dai wannan taron faɗakarwar wato an shirya shi ne ga al'ummar da suke zama bakin iyakokin ruwa ko kuma kusa ga ruwa domin su san irin shirin da ya kamata a ce sun yi ko da ambaliyar ruwa za ta faru a yankin su. Wato shi dai wannan shirin kungiyar nan ta wato da aka fi sani da Red Cross ta Najeriya ne ta shirya shi domin faɗakar da al'umma kan illa da kuma abubuwan da wato ambaliyar ruwa take haifarwa ga al'ummar da suke iyakan ruwa. Saboda haka ne aka shirya wannan domin faɗakar da su da kuma irin abubuwan da ya kamata a ce an yi domin shirin ko ta kwana. Wato wakilan hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa wadda aka fi sani da nema da kuma ta jihar Sokoto wadda aka fi sani da sema da kuma sauran masu ruwa da tsaki dukkaninsu sun maganta ma sun faɗakar da al'umma kan illa da kuma matsalolin da wato ambaliyar ruwa take kawowa musamman ga al'ummar da suke zama a wuraren bakin ruwa. Ya yi bayani kan irin shirin da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Sokoto ta yi na ganin an magance ambaliyar ruwa ko da ta faru sai abin ya zo ma al'umma da sauki. Daga Sokoto, Nuruddin Abdullahi Adili, labarai NTA. A yayin da hukumar nan da ke kula da aikin haji ta Najeriya wato NAHACON ta bayyana ranar 25 ga watan Disamba na shekara ta 2025 a matsayin ranar da za a rufe rijistan maniyyata aikin haji na shekara ta 2026. Shirye-shirye na ci gaba da kankama a sassa daban-daban na faɗin ƙasar nan. A jihar Sokoto, shugaban hukumar kula da jin daɗin alhazai ta jihar Sokoto Ali Musa ya bayyana adadin kuɗin kujerar haji ta 2026 inda ya bayyana cewa jihar Sokoto na cikin shiri na ganin an gudanar da lamarin maniyyata aikin hajjin bana cikin nasara tare da kyautata jin daɗinsu da kuma domin samun ingantaccen aikin hajji. Ga Nuruddin Abdullahi Adili bai nisa ba da cikin wannan rahoto. Aikin hajji dai yana daga cikin wato ginshiƙan addinin musulunci guda 5 kamar yadda addinin ya tsara. Akan haka ne hukumar Saudi Arabia ta tabbatar da 30 ga watan Disamba ko kuma watan 12 na wannan shekarar da muke ciki a matsayin rana ta ƙarshe da za ta rufe wani shirye-shiryen da take na hajjin shekara mai zuwa. Haka kuma hukumar alhazai ta Najeriya ta saka ranar 25 ga watan Disamba na wannan shekarar da muke ciki a ita kuma rana ta ƙarshe da za ta rufe nata. Akan haka ne wato shugaban hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Sokoto Ali Musa ya bayyana cewa shiri fa tuni yayi nisa na shirin hajjin shekarar 2025-2026 tuni yayi nisa a jihar Sokoto. Shi aikin haji kira ne na Allah, nuhi ne Allah ya kira ka zaka tafi. Muna kira gare su, muna roƙon su don Allah duk wanda ke da ya zuwa aikin haji wannan shekara ya jira cewa sai ya biya to ya biya. Ba mu san lokacin da za mu zo mu rufe mutum kuma ya kama roƙon mu cewa Allah na so ya biya bayan an riga rufe a lokacin ba abin da za mu iya mashi. Wannan ba da gare mu bane, sabon tsari ne sai da suka kawo saboda suna son su gama shirye-shiryen su da sauri da wuri ya kuli. Ya bayyana kuɗin hajjin wannan shekarar a naira miliyan 8,244,815. Ya ƙara bayyana cewa tuni suka zauna da shugabannin ƙananan hukumomi guda 23 na jihar Sokoto da ke kula da harkokin aikin hajji. Sa'annan kuma ya ƙara bayyana cewa jihar Sokoto ta samu kujera 559 inda ya yi kira ga sakatarorin ƙananan hukumomi da cewa su fara karɓar kuɗaɗen waɗanda suke da niyyar zuwa hajji a wannan shekara. Daga Sokoto, Nuruddin Abdullahi Adili, labarai NTA. To an gaishe ka Nura. Ma'aikatar kula da aikin gona da samar da abinci ta gwamnatin tarayya ta kaddamar da rabon kayan aikin noma da kuma mashina ga kananan manoma a jihar Zamfara domin gudanar da noman rani na shekara ta 2025 domin bunƙasa amfanin gona. Wannan na ɗaya daga cikin ayyuka na yaƙini domin tabbatar da samun nasarar shirin nan na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na farfaɗo da muradun bunƙasa aikin noma. Wakilinmu a jihar ta Zamfara Jamilu Ibrahim na ɗauke da cikin rahoton. Da samun sassabcin matsalar tsaro da yanzu haka ake yi a wasu sassan jihar Zamfara,
manoma da dama na da zammar komawa gona. To sai dai ɗan kalan tsada da matallafan noma ke yi a kasuwa na kare masu gwiwa. Don haka raba matallafan noma da injinonin noman da gwamnatin tarayya ta yi ga manoman jihar Zamfara abu ne da ya zo lokacin da ake matuƙar buƙatar shi. Ministan gona da samar da isassun abinci na ƙasa Sanata Abubakar Kyari, wanda darakta mai kula da amfani da injuna na ma'aikatar Sule Majid ya wakilta, shi dai ne ya ƙaddamar da raba waɗannan matallafan noma a helikwatar ma'aikatar gona ta tarayya da ke nan Gusau. Ya ce wannan tallafi ya yi daidai da ayyana dokar ta ɓace da shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya yi a ɓangaren samar da abinci a ƙasar nan tun a shekara ta 2023. Ina mai jaddada cewar ma'aikatar ta yi kyakkyawan tsari don bunƙasa lamuran noma da kuma ƙarfafa gwiwar manoma a dukkan faɗin tarayyar ƙasar nan. Kayayyakin da aka raban dai sun ƙunshi taraktocin noma da injunan ban ruwa masu amfani da hasken rana da kuma injunan noma, kazalika da ingantattun iraruwa da takin zamani da magungunan kashe haki da na ƙwari da dai sauransu. Muna fatan duk wanda Allah ya sa zai benefitin daga cikin abin da za a bada, to Allah su yi amfani da shi yadda ya kamata. Damunar bana wannan shine karo na biyu da ake ba mu kayan noma don a raba ma manomanmu na karkara a Zamfara. Wannan zai yi tasiri kwarai wurin ƙara yawan abun da manoma za su samu. Jagororin ƙungiyoyin manoman da suka amfana da wannan tallafi dai sun magantu. Mun samu ƙarin ƙwarin gwiwa wanda za mu ci gaba da noman mu har da na rani insha Allah. Ne mai kyau kuma an yi shi lokacin da ya dace, kuma muna godiya ga mai girma shugaban ƙasa His Excellency Ahmad Bola Tinubu da kuma ministan gona. Abubuwa ne waɗanda manomanmu suna da son su yi noma, amma rashin irin waɗanda kayayyakin shi yasa suke yin sanyi a gwiwa. Gaskiya ba ƙaramin tasiri wannan shiri zai yi ba ga harkar noma ga mata, musamman idan abun da aka bada ya isa ga mata. Ana dai sa ran wannan tallafi ya taimaka gaya wajen bunƙasa ƙwazon manoma, musamman ma mata da kuma manoman da matsalar tsaro ta ɗaiɗaita don bunƙasa lamuran samar da abinci a jihar Zamfara. Jamilu Ibrahim Gusau, labaran NTA. To a yayin da kokowar neman gurbin zuwa gasar ƙwallon ƙafa ta duniya da hukumar kula da ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA ke shiryawa ke ƙara ɗaukar zafi, tawagar ƙwallon ƙafa ta Najeriya wato Super Eagle na ci gaba da atisaye a filin ƙwallon ƙafa na hotel ɗin Rancha da ke yankin Polokwane na ƙasar Afirka ta Kudu, inda suke shirye-shiryen karawa da tawagar Crocodiles of Lesotho a wasar da ake yi wa kallon raba gardama. Wakilinmu a bangaren wasanni Safiya Abdullahi za ta kawo muku cikamakin labaran. Sansanin atisayen 'yan wasan Super Eagles na Najeriya ya buɗe a Ranch Hotel Polokwane ta ƙasar Afirka ta Kudu a ranar Litinin domin wasan samun cancantar gasar cin kofin duniya ta FIFA ta shekarar 2026 da 'yan wasan Crocodile na ƙasar Lesotho. Shahin labaran wasannin BSN ta bayyana cewa rahotanni sun nuna cewa mai horar da 'yan wasan Super Eagles ɗin tare da sauran ma'aikatan baya sun isa sansanin, yayin da 'yan wasa suke kan hanyar su ta zuwa Polokwane ɗin ta Johannesburg daga wurare daban-daban da suke. 'Yan wasan za su fara horarwa ta cikakken lokaci a yau Talata domin shirye-shiryen wasannin samun cancantar da ake jira. Wasan na karo na 9 zai gudana ne a sabon filin wasannin Peter Makoba da ke Polokwane ta Afirka ta Kudu a ranar Juma'a 10 ga watan Oktoba shekarar 2025, kuma zai fara ne da karfe 6 na yamma agogon Afirka ta Kudu a daidai karfe 5 na yamma agogon Najeriya. Najeriya, wadda ke da maki 3 kacal a baya da kasar Benin Republic da kuma Afirka ta Kudu da ke matsayi na farko da na biyu, na sa ran samun nasara kai tsaye don ƙara samun damar zuwa gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026 wadda za a gudanar a ƙasar Amurka, Canada da kuma Mexico a bazarar shekara mai zuwa. Daga Sokoto, Safiya Abdullahi, labarin wasannin NTA. To an gaishe ki Safiya, da wannan labaru na wasanni muka zo ƙarshen labaran gaba ɗaya, sai dai ku sani kuna iya aiko muna da ra'ayoyinku akan yadda muke gudanar da shirarwarmu da ma labaranmu da zimmar inganta su. Haka kuma kuna iya bibiyar mu a labarunmu da ma shirye-shiryenmu a shafukan sada zumunta na Facebook
Facebook at Nta Sokoto News Update ko kuma a rumbun adana hotuna masu motsi na YouTube wato YouTube at Nta Sokoto live stream. Sai a dakaci labaran a cikin harshen Turanci. Ma'asalam, ku kwana lafiya. Graduating police officers charged to maintain professionalism and integrity of the force in discharging their duties for effective policing. Red Cross Society of Nigeria, in partnership with NEMA and FEMA, conduct flood simulation exercise in Kofar Quarry to enhance community preparedness and resilience against flooding. Good evening and welcome to Nta News Sokoto. Today is 15th day of Rabiul Asani 1447. This is equivalent to 7th October 2025. Remember that you can watch this news live on our social media handle. Facebook at Nta Sokoto News Updates. YouTube at Nta Sokoto Livestream. I'm Hawawa Abdullahi. Governor Ahmed Ali of Sokoto State has charged the newly recruited constables to show all forms of corruption, indiscipline and misconduct to remain impartial to all manner of persons in the discharge of their constitutional duties. The governor stated this while celebrating with the 2022/2023 recruit constables at the Police Training School, Sokoto. Ahmed Rabi Urulu has more on the reports. Out of the 485 recruits drawn from Sokoto, Kebbi and Zamfara states, 483 successfully completed their 6-month intensive training at the Police Training School, Sokoto. Governor Ahmed Aliyu of Sokoto State represented tasked the newly passed out constables to work assiduously in line with the ethics and professional conduct of the Nigerian police force for the overall development of the country. He also urged them to imbibe discipline and patriotism in the service of the fatherland. We have remained steadfast in supporting the police and all other security agencies operating in the state. Our support has come in various forms, including the donation of patrol vehicles, communication gathered, and other logistical assistance to enhance their operations. The Inspector General of Police, represented by the Assistant Inspector General in charge of Zone 10, described the new constables as gallant officers ready to contribute their quota to safeguarding the nation's integrity. He added that the trainees were exposed to modern policing standards, ethical values and field operations to prepare them for the realities of 21st century law enforcement. The curriculum emphasized community partnership, intelligence-led policing, respect for human rights, and the judicious use of authority. I am confident that the knowledge and discipline imparted to them will reflect in their professional conduct and their contributions to safer communities across Nigeria. Today marks the end of the 2022-2023 recruitment batch, and all the training schools in the country have graduated all the recruits. So we expect them that they have to go out there in readiness to defend life and property, and to defend their fundamental human rights. We expect that they should have the fear of God. They should be impartial in the discharge of their duties. Sokoto State Commissioner of Police Ahmed Musa charged the new officers to be diligent in promoting the well-being of individuals and communities where they will serve. In Sokoto, Abdullah Omar Ilalu, NTA News.
its resilience against flooding. The Red Cross Society of Nigeria, in collaboration with SNEMA, FEMA, and other stakeholders, has organized a flood simulation exercise for residents of Ofarkwari in Sokoto North local government area. Nurdin Abdullahi Adeli has more. A flood simulation exercise has been conducted to sensitize and educate communities living along riverbanks on the dangers of flooding, early warning signals, and appropriate emergency response measures. The exercise, organized by the Nigerian Red Cross Society, focused on raising awareness about the impact of flooding on riverine population and encouraging communities to embrace preparedness and readiness to respond effectively during emergencies. Representatives of the Nigerian Emergency Management Agency (NEMA) and Sokoto State Emergency Management Agency (SEMA), other relevant stakeholders, emphasize the importance of community alertness and proactive measures to mitigate the effect of flood disaster while strengthening community resilience. But we help people from whatever background they are, whether they are PDP or what. We help people without showing partiality. We are neutral, and we ensure that everybody that deserves to be assisted gets the assistance that they deserve. What are we here to do? We are here to strengthen the resilience of the community. Basically, what we are doing is to show you as community members, when you have flood disasters, not just waiting until when flood actually comes. Now we are trying to inculcate the behavioral change called early warning, early action. The essence of this flood simulation is to show people real lifetime flood disaster when it happens, and that was with the help of other stakeholders. The initiative also highlights the commitments of federal and state governments towards mitigating the recurring challenges of flooding across vulnerable communities. In Sokoto, Nuruddin Abdullahi Adili, NTA News. As the National Hajj Commission of Nigeria declares December 25, 2025 as the deadline for the closure of registration for the 2026 Hajj exercise, in preparation are gathering momentum across the country. In Sokoto State, the chairman of the Pilgrim Welfare Agency, Ali Musa, announced the approved Hajj fair while reaffirming the state's readiness to ensure a smooth and successful pilgrimage for intended pilgrims. Rudin Abdullahi Adeli has more. Hajj is one of the 5 pillars of Islam as stipulated by Islamic doctrine. In line with this, the Kingdom of Saudi Arabia declared 30th December 2025 as the deadline for the closing of Hajj registrations, while the National Hajj Commission has set 25th December 2025 as the final deadline. Chairman Sokoto State Pilgrims Welfare Agency, Ali Musa, stated that preparations are on top gear for the registration of intending pilgrims from the 2025-2026 Hajj exercise. I appeal and call to intending pilgrims to make sure that they beat the deadline of 25th of December, which we announced as deadline for registration of pilgrims in Sokoto State. He revealed that this year's Hajj fair stand at 8,244,815 naira, adding that discussions have commenced with Hajj guides from the 23 local government areas of the state. He further disclosed that this year's Hajj seats stand at 5,059, declaring that the local government secretaries to commence the collection of the fair with immediate effect. In Sokoto, Nuruddin Abdullahi Adili, NTA News. The Federal Ministry of Agriculture and Food Security has flagged off the distribution of farm inputs and equipment to smallholders farmers in Zamfara State for the 2025 dry season farming to boost agricultural production. This is part of practical steps toward delivering on President Bola Tinubu's renewed hope agenda in agricultural sector. Jamilu Ibrahim has more. With the considerable improvement in security situations across Zamfara State, many farmers are now willing to go back to the farm, but apparently constrained by the exorbitant price of the farm inputs and implements in the market. The federal government's distribution of essential farm input and equipment to smallholder farmers in the state, hence, is not only timely but also strategic.
The Minister of Agriculture and Food Security, Senator Abubakar Kyari, represented by the Director of Mechanization and the Ministry, flagged up the distribution of the farm inputs and the implements to various community associations in Gusau. The Ministry has considered the implementation of short-term plans and support mechanisms to make essential farm inputs more affordable and accessible to farmers through a transparent and accountable process. The distributed input and equipment include tractors, solar water pumps, power tillers, certified seeds, fertilizers, sprayers, insecticides and herbicides, among others. This is the second time this rainy season we are receiving agricultural input from the Federal Ministry of Agri, and it will go a long way in enhancing the productivity of our rural farmers. Zamfara State Coordinator of the Federal Ministry of Agriculture and Food Security says the intervention is aimed at revamping food production by strengthening cooperatives as key stakeholders in achieving food security. With this type of intervention, I believe Nigeria will be able to feed itself. Mun samu ƙarin ƙwarin gwiwa wanda za mu ci gaba da noman mu har da na rani insha Allah. It is expected that the intervention will significantly boost the morale of especially the women folk and the internally displaced persons among the smallholder farmers in Zamfara State. In Gusau, Jamilu Ibrahim, NTA News. With the race to the 2026 FIFA World Cup heating up, the Super Eagles have pitched camp at Ranch Hotel in Polokwane, South Africa, as they gear up to face the Crocodiles of Lesotho in a decisive qualifier. Sports correspondent Tifia Abdullahi has more. The camp of the Super Eagles opened on Monday at Ranch Hotel in Polokwane, South Africa, ahead of the 2026 FIFA World Cup qualifying match against Crocodile of Lesotho. BSN Sport has it that, according to reports, the coaches and backroom staff have arrived while the players are en route Polokwane via Johannesburg from their different locations. The players began full training sessions today in readiness for the Crunch qualifier. The match day 9 encounter is going to take place in the new Peter Mokaba Stadium in Polokwane, South Africa on Friday, 10th October 2025, and will kick off at 6 p.m. South African time, which is also 5 p.m. Nigeria time. Nigeria presently 3 points off first place Benin Republic and second place South Africa are expected to go for an outright win to enhance their chances of reaching the 2026 FIFA World Cup finals to be jointly hosted by the United States of America, Canada, and Mexico next summer. In Sokoto, Safia Abdullahi for NTA Sports Updates. Well, viewers, that's the news package for today. Good night and thanks for watching. Happy Independence, Nigerians. Engineer Habibu littafin Hisnul Muslim, wato garkuwan musulmi daga cikin zikirorin Qur'ani